muraho neza abantu banjye no Ubalde official nk'ibisanzwe. None aha tuvugana Higher Education Council Rwanda cyangwa se HEC, abanyeshuri basabye muri Rwanda Polytechnic basabye inguzanyo cyangwa se loan application imaze gusohora itangazo cyangwa se result, application result, loan application result. None aha turi kuri Twitter ya Higher Education Council, tugiye kurebera hamwe ukuntu murareba ama resultat yanyu, ukuntu murarekarama abantu batafashe, tumenye se nibiki bagendeyeho byose. Niba bwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu, kora subscribe, tujye tubana igihe cyose tugiye kubana. Ni Ubalde official, uhawe ikaze. Ubalde official, isoko ku ikoranabuhanga, internet za future. Kora subscribe tubana igihe cyose. Mu by'ukuri hano baragira ati HEC yishimiye kumenyesha abanyeshuri basabye inguzanyo yo kwiga muri Rwanda Polytechnic bazatangira umwaka wa mbere w'amashuri 2025-2026 ko ibyavuye mu busabe bw'inguzanyo yo kwiga biboneka banyuze kuri iyi link. Turaje tuyifungure, ugakanda ahanditse request loan. Dore kanze mitana nayifungura, ariko muri kubona ukuntu imeze. Ndaje tubikora neza vuba turebe, ariko katugaruka hano tubanze duce no muri tangazo turebe se bagendeye kuki bajya gukora ibintu nk'ibi. Bavuze ngo ubuyobozi bwa Higher Education Council HEC buramenyesha abanyeshuri basabye inguzanyo yo kwiga muri Polytechnic y'u Rwanda mu mwaka w'amashuri aya ngaya bazatangira umwaka wa mbere cyangwa first year muri uyu mwaka w'amashuri, ko ibyavuye mu busabe bw'inguzanyo yo kwiga biboneka banyuze kuri iyi link bashyizemo hano. Nkuko nari nyifunguye, ndaza muri description irimo bakajya handitse requested loan result. Uwasabye inguzanyo yinjiza ahabugenewe registration number, akabona ibyavuye mu busabe bwe bw'inguzanyo, akaba yabona urupapuro rwerekana ibyavuye mu busabe bw'inguzanyo cyangwa se twita letter ya admission letter. Ibyagendeweho mu gutanga inguzanyo n'ibi bikurikira: amanota umunyeshuri yagize asoza mu mashuri yisumbuye ahabwa kuva kuri 50% gusubiza hejuru. Ibyo umunyeshuri agiye kwiga muri kaminuza, ibyo yiga nibyo bigenderwaho. Amanota uwasabye ni uburyo yabazwemo biboneka ku mugereka w'iri tangazo. Baraje bavuga ngo HEC izakira ubujurire bw'abatishimiye ibyavuye mu busabe bwabo binyuze muri HEC bakoresheje link yakoreshejwe mu gusaba inguzanyo, akayohereza ahanditse submit your claim. Gutanga ubujurire bizakorwa kuva ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa karindwi. Bivuze ngo ni uguhera uyu munsi none ahangaho abajurira bajurira kugeza ku ya 13 z'ukwa munani 2024. Nyuma yaho nta bujurire buzakirwa kugeza ku itariki 13 z'ukwa munani. Bivuze ngo umuntu wese utari bunyurwe n'ibyavuye mu manota ye anyandikire kuri WhatsApp mufashe mwereke ukuntu bakora icyo bita reclamation cyangwa se kujurira. Dr. Edward Kadozi, umuyobozi mukuru. Noneho katujye kuri ya link rero hano nkuko mubibona. Ngiye hano, iyo ugiye gucekinga result rero murabona hano haranditse ngo loan, sibyo? Login, sorry. Ariko hano haranditse ngo login. Ubwo hano uhita ushyiramo email na ntuza, ariko ibi ntabwo twe tureba, ahubwo twe turiyizira hano handitse ngo request loan result. Hano ushyiramo reg number, wamara gushika tushyiramo urugero nka reg number y'umuntu duhimbye. Murebe ukuntu uratubwira 25 RP 057 wenda barahita batubwira ngo registration is not found. Ariko umuntu wasabye loan application hano barahita bamuhereza ese wemerewe inguzanyo cyangwa ntuyemerewe. N'abayemerewe downloading icyo kwita letter, admission letter.
so murakoze niyo bwa mbere mwamugeze hano ndabashimiye, Imana ibarinde, tuzahure ubutaha. Bye bye. Ngiye Rwanda official, mujye mukora share, subscribe ndetse musangize n'inshuti zanyu zose. Ubalde official, isoko ku ikoranabuhanga, internet za future. Kora subscribe tubane igihe cyose.